सेंट्रिपेटल फोर्स. तर सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स 11th ला पण आपण शिकलेलो. पुन्हा तेच रिपीट करूया. सेंट्रिपेटल फोर्स in circular motion, the force acting on the particle or the body along the radius and toward the center of circle is called as a centripetal force. That means the body performs circular motion due to the centripetal force, or in another words, without centripetal force circular motion is not possible. म्हणजे बॉडी जेव्हा सर्क्युलर मोशन मध्ये, बॉडी किंवा सिंगल पार्टिकल, वी मे टेक एनीवन. Center r is the radius, or say that radius vector. Here is any particle p or any body who is moving with linear velocity v along the circumference of the circle with angular velocity omega. Then according to the Newton's second law of motion, force is acting on the body is given by force is equal to mass into acceleration. Which acceleration in this case? That is called the centripetal acceleration or radial acceleration when directed towards the center is called as the centripetal, किंवा त्यालाच आपण रेडियल एक्सेलरेशन असं म्हणतो. हा न्यूटन सेकंड लॉ आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके. पण हा जर आपल्याला सर्क्युलर मोशनला अप्लाय करायचं असेल तर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. म्हणजे कोणतीही बॉडी विदाउट फोर्स डिस्प्लेस होत नाही न्यूटन्स लॉज नुसार. ती लिनियर मोशन मध्ये असू द्या किंवा सर्क्युलर मोशन मध्ये असू द्या. हे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होतो की नाही तर याच्यावरती कुठला तरी फोर्स ऍक्ट होतो, आणि दॅट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो m इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल and v is the velocity of the particle. So then force is equal to mass of the particle is m and acceleration acting on the particle is a centripetal acceleration that is equal to v square upon r is the magnitude. Or in terms of the velocity we can write this is equal to mv square upon r. Or we also know that since v is equal to r omega, so therefore force is equal to m which value r square omega square upon r. एक r कॅन्सल झाला आणि मग फोर्स इज इक्वल टू m r omega square. ओके, दिस इज with negative sign. So centripetal force is equal to this is force F with the radius vector. का opposite minus sign का आलेले इथे? Direction. Yes. Opposite direction. कशाची opposite direction आहे? कोणा कोणाची? Radius vector. Radius vector आणि radius vector आणि येस. आपण काय म्हटलं? फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे कोणता? द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल along the radius and toward the center of circle is called as the, हा जो फोर्स आहे की नाही, this force is called as a centripetal force. Centripetal force is directed toward the center and radius vector is away from the center. So radius vector and centripetal force are oppositely directed to each other. Here is also negative sign. Okay, so radius vector and centripetal force are oppositely directed to each other. म्हणून माइनस साइन आलेले आहे. सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे काय? द फोर्स along the radius and toward the center of the circle is called as a centripetal force. So remember this, in a circular motion the force acting on the particle is centripetal force. Or in other words, हेच आपण कसं म्हणू शकतो? Without centripetal force circular motion is not possible. Okay, so any doubt is there? हे कुठून आलं? हे आपण ऑलरेडी डिराइव्ह केलेलं आहे बघा. सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन 11th लाच डिराइव्ह केलेलं बघा, त्या चॅप्टर मध्ये जाऊन सर्क्युलर मोशनच्या v square upon r. So mass into centripetal acceleration. Negative sign indicate that centripetal force and radius vector are oppositely directed to each other. Okay, so this is about the centripetal force.
Then there is another type of the force is called the centrifugal force.